El Sol de Cartagena que como plomo derretido sobre la hacienda San Jerónimo. Aquella tarde de julio de 1855, el polvo del camino se elevaba en columnas perezosas cada vez que los carruajes atravesaban el portón de hierro forjado, trayendo a las familias distinguidas que don Baltazar Ochoa había invitado a su residencia. El olía a tierra seca y el perfume empalagoso de las bugambilias que trepaban por los muros blanqueados, ocultando las gritas que el tiempo y el calor habían abierto en la fachada. Don Baltazar esperaba en el vestíbulo principal, impecable con su traje negro de corte europeo y su corbata de seda color vino. A sus 40 años era considerado uno de los hombres más prósperos del norte mexicano. Su bigote engomado brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite, y sus ojos gris recorrían a cada invitado con la precisión de quien calcula el valor de una mercancía. Junto a él, Sofía permanecía erguida como una estatua de mármol, vestida con un traje de tafetán verde esmeralda que realzaba su palidez. Tenía apenas 22 años, 17 menos que su marido, y sus manos enguantadas temblaban ligeramente mientras sostenía un abanico de marfil. La reunión era ostensiblemente para celebrar la cosecha reciente de algodón, pero todos los presentes sabían que don Baltazar buscaba afianzar alianzas políticas. El gobernador había enviado a su representante, don Esteban Villarreal, un hombre reconcho de sonrisa fácil y ojos astutos que elevaba 3 copas de cognac francés. Las señoras se abanicaban en los salones tapizados mientras comentaban en voz baja sobre los últimos escándalos de la capital, y los caballeros discutían sobre la situación política del país con la gravedad que otorgan el dinero y el poder. Sofía observaba la escena con una sensación de nausea creciente. Llevaba 2 años casada con Baltazar, 2 años en los que había aprendido que las apariencias eran todo lo que importaba en aquel mundo. La hacienda resplandecía de opulencia, candelabros de cristal importados de Europa, alfombras persas, pinturas de ancestros que don Baltazar ni siquiera tenía pero que había comprado para fabricar un lineage noble. Todo era perfectamente calculado, desde la posición de cada mueble hasta el tono de voz que él empleaba al recibir a los invitados. Perfecto, excepto por los sonidos. Esa tarde, mientras servía té de porcelana china la esposa del alcalde, Sofía escuchó nuevamente ese gemido apagado que parecía surgir de las entrañas mismas de la casa. Un momento ahogado, casi imperceptible bajo el tintinio de las tazas y las risas cortesas. Nadie más parecía notarlo, o quizás todos habían aprendido a ignorarlo. Sus dedos se tensieron alrededor del asa de la tetera de plata, y tuvo que concentrarse para que el líquido no se derramara. La señora del alcalde le dedicó una sonrisa apretada y continuó hablando sobre el nuevo sermón del Padre Domingo, sin advertir la palidez moral que había invadido el rostro de Sofía. Don Baltazar se acercó entonces, colocando una mano posesiva sobre el hombro de su esposa. Sus dedos se hundieron con fuerza calculada, lo suficiente para causar dolor sin dejar marca. Mi querida esposa es la anfitriona más dedicada de Cartagena, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siempre preocupada por cada detalle. Los invitados asintieron con aprobación, y Sofía tuvo que obligarse a devolver la sonrisa mientras sentía como las uñas de Baltazar se clavaban a través de la tela del vestido. La velada continuó con la misma falsedad civilizada. Se sirvió la cena en el comedor principal, cordero asado con hierbas, verduras frescas traídas desde la capital, vinos de Burdeos que costaban más de lo que un trabajador ganaba en un año. Los criados entraban y salían como sombras silenciosas, con la mirada baja y los movimientos precisos del miedo disciplinado. Don Baltazar cortaba su carne con movimientos deliberados,
y entre bocado y bocado narraba anécdotas sobre sus viajes a Europa, sobre las óperas que había visto en Paris, sobre los negocios que prosperaban bajo su administración. Pero Sofía no escuchaba. Su atención estaba capturada por uno de los criados, un joven de no más de 16 años llamado Miguel, que cojaba ligeramente al servir el vino. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, el muchacho palideció y apartó la vista con tanta rapidez que derramó algunas gotas sobre el mantel de lino. Don Baltazar ni siquiera se inmutó. Simplemente chasqueó los dedos y otro criado apareció para limpiar el desastre. Miguel desapareció hacia la cocina con la velocidad del terror, y Sofía notó las manchas oscuras que manchaban la parte trasera de su camisa blanca. No eran de vino. Cuando los invitados finalmente se retiraron, bien entrada la medianoche, la hacienda quedó sumida en un silencio artificial. Los criados recogen los restos de la velada sin hacer ruido, sus pasos amortiguados por las alfombras caras. Don Baltazar acompañó a Sofía hasta su habitación, y antes de cerrar la puerta lo susurró al oído con una voz que olía a tabaco y alcohol. Has estado muy calada esta noche, querida. Espero que no estés pensando en cosas que no te corresponden. Ella sintió como el aliento caliente de su marido le erizaba la piel del cuello, y tuvo que reprimir un escalofrío. Sola en su habitación, Sofía se quitó el vestido con manos temblorosas y se acercó a la ventana. La luna iluminaba los campos de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y más allá, en la distancia, se veían las siluetas oscuras de los barracones donde dormían los trabajadores. Pero su mirada se dirigió hacia otro edificio, uno que rara vez era mencionado. La antigua bodega de piedra situada en el extremo oeste de la propiedad, con sus ventanas celladas y su puerta de hierro cerrada con candados que nunca se abrían de día. Desde su ventana, Sofía podía ver una luz tenue que parpadeaba en una de las grietas del muro. Y entonces lo escuchó de nuevo, más claro en el silencio de la noche, un grito. No de dolor físico, sino de algo más profundo. Un grito de quien ha perdido toda esperanza. Estas historias de terror ocurrían en muchos rincones de México. Díganos, ¿desde qué ciudad nos ve? En la oscuridad de su habitación, Sofía tomó una decisión que cambiaría su destino. Al día siguiente, cuando Don Baltazar saliera para sus negocios en el pueblo, ella encontraría la manera de entrar en aquel edificio prohibido. Necesitaba saber qué era lo que su marido escondía. Qué era lo que provocaba aquellos sonidos que la perseguían incluso en sueños. Necesitaba confirmar las sospechas que la carcomían desde hacia meses, desde aquella noche en que había despertado y encontrado la cama vacía, desde que había visto a Baltazar regresar al amanecer con manchas en las manos que no podían ser de tierra. Pero lo que Sofía no sabía era que su marido nunca dormía profundamente, y que cada movimiento en su casa, cada respiración inquieta, cada plan susurrado en la soledad, llegaba a sus oídos como el eco de una traición inevitable. Don Baltazar sonrió en la oscuridad de su propia habitación, acariciando las leves que colgaban de su cinturón, sabiendo que su esposa finalmente había caído en la trampa que él había estado tendiendo pacientemente. Porque Don Baltazar Ochoa no era solo un terrateniente cruel. Era un hombre que había aprendido a disfrutar del preciso de romper lo hermoso, de corromper lo puro. Y Sofía, con su belleza intacta y su conciencia no manchada, representaba su obra maestra pendiente. Las velas se apagaron una a una en la hacienda San Jerónimo, hasta que solo quedó la oscuridad y el sonido distante de los gritos que nadie admitía escuchar. Los susurros de San Jerónimo apenas comenzaban.
Si quieres conocer que horror habitaba tras aquellas puertas celadas, suscribid al canal y activa la campana, porque esta historia apenas empieza a mostrar su verdadero rostro. La mañana siguiente traería revelations que ninguna oración podría absolver. El sol apenas comenzaba a tener de naranja las montañas cuando Sofía despertó con el corazón martilleando en su pecho. Había dormido poco y mal, perseguida por pesadillas donde manos ensangrentadas se extendían hacia ella desde la oscuridad. Se vistió con un vestido sencillo de color marrón, el más discreto de su guardarropa, y esperó hasta escuchar el sonido de los cascos del caballo de don Baltazar alejándose por el camino principal. Él había anunciado la noche anterior que debía viajar a Monterrey para hacer un negocio de tierras y no regresaría hasta el anochecer. Sofía bajó las escaleras con pasos silenciosos, evitando las tablas que sabía que crujían. La casa estaba extrañamente quieta a esa hora. Los criados no habían comenzado sus labores matutinas, y solo se escuchaba el canto lejano de los gallos y el murmullo del viento entre los álamos. Se deslizó hacia la cocina, donde sabía que don Baltazar guardaba un juego de laves de repuesto en un cajón oculto detrás de la despensa. Sus manos temblaban mientras revolvía entre panos y utensilios, hasta que finalmente sus dedos rozaron el metal frío del lavero. El camino hacia el edificio de piedra parecía más largo de lo que recordaba. Cruzó el patio trasero donde los perros dormían encadenados, pasó junto al pozo seco que había sido abandonado años atrás, y finalmente se detuvo frente a la puerta de hierro. De cerca pudo ver las marcas de arenazos en el metal, como si alguien hubiera intentado salir clavándose las uñas hasta sangrar. El olor que emanaba de las gritas era nauseabundo, una mezcla de humedad, excrementos y algo más dulzón que hizo que su estómago se revolviera. Con manos temblorosas, Sofía probó una lave tras otra. El sudor le corría por la frente a pesar del frío de la mañana. Finalmente, la quinta lave giró con un chasquido metálico y la puerta se abrió hacia dentro con un gemido oxidado que le heló la sangre. La oscuridad del interior era absoluta, y tuvo que esperar varios segundos para que sus ojos se adaptaran. Entonces bajo los escalones de piedra, cada uno cubierto de un limo verdoso que hacia resbaladizó el descenso. Lo primero que la golpeó fue el header. No era solo suciedad o falta de ventilación. Era el olor de la carne infectada, de las heridas abiertas que nunca habían sido tratadas, de la desesperación humana convertida en sustancia física. Sofía se cubrió la nariz con un pañuelo, pero eso apenas mitigaba la pestilencia. Sus ojos comenzaron a distinguir formas en la penumbra, jalas de hierro atadas a las paredes, cadenas colgando del techo, manchas oscuras en el suelo de tierra que solo podían ser sangre seca. Y entonces vio a las personas. Eran seis, quizás siete. Era difícil contarlos en la oscuridad. Algunos estaban encadenados a las paredes por las muñecas, otros encerrados en las jalas que apenas permitían estar de rodillas. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas en diferentes estados de curación, y sus ropas eran harapos que apenas cubrían la piel marcada por latigazos y quemaduras. Cuando la luz del exterior penetró con la apertura de la puerta, todos giraron sus rostros hacia ella. Y Sofía sintió que se ahogaba al ver sus expresiones. No había esperanza en aquellos ojos, solo un vacío aterrador que hablaba de horrors que la mente no podía procesar sin romperse. Una mujer joven, de no más de 20 años, estaba encadenada en la esquina más lejana. Su cabello negro estaba enronado y sucio, y su rostro mostraba moretones recientes. Cuando reconoció a Sofía, sus labios agrietados intentaron formar palabras, pero solo salió un sonido gutural, como si hubiera olvidado cómo hablar.
Sofía se acercó a él con pasos vacilantes, y fue entonces cuando notó las marcas en su cuello, arenazos profundos, algunos ensangrantes, que la mujer se había hecho a sí misma en un intento desesperado de terminar con su sufrimiento. Dios mío, susurró Sofía, y su voz resonó en el espacio confinado como un trueno. ¿Qué les ha hecho? Pero nadie respondió. Los prisioneros simplemente la miraban con una mezcla de terror y resignación, como si supieran que su descubrimiento no cambiaría nada, que solo había venido a confirmar lo que el mundo exterior prefería ignorar. En una esquina, Sofía vio instrumentos que helaran su sangre, hierros para marcar ganado, pinzas de metal con manchas oxidadas, un brasero apagado rodeado de cenizas que despedían un olor acre. Un hombre mayor, con el cabello blanco y el cuerpo consumido hasta los huesos, levantó una mano temblorosa hacia ella. Señora, logró articular con voz rota. Él viene todas las noches. Viene cuando el resto duerme. Nos trae comida, pero solo después de que. Su voz se quebró y comenzó a sollozar sin lágrimas, porque su cuerpo había sido drenado de toda humedad. Solo después de que hagamos lo que él quiere. Lo que lo divierte. Sofía sintió que sus piernas cedían y tuvo que apoyarse contra la pared humida para no caer. Fue entonces cuando escuchó el sonido, pasos pesados y deliberados descendiendo por las escaleras. El pánico la paralizó, y cuando giró hacia la entrada vio la silueta de don Baltazar recortada contra la luz exterior. Él no parecía sorprendido. De hecho, sonría con una calma terrible mientras cerraba la puerta tras de sí, sumiendo el sótano en una penumbra rota solo por la luz tenue de una antorcha que acababa de encender. Sabía que vendrías, dijo con voz suave, casi tierna. He estado esperando este momento durante meses, querida Sofía. ¿Crees que tu curiosidad pasaría desapercibida? Avanzó hacia ella con pasos lentos, saboreando su miedo. Todas las esposas anteriores llegaron a este punto. La diferencia es que ellas intentaron huir. Tú, en cambio, venís directamente a mí. Sus ojos brillaban con un placer enfermizo a la luz de la antorcha, y Sofía comprendió con horror absoluto que esto había sido planeado desde el principio. Baltazar, por favor, logró decir, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra las barras de una de las jalas. Podemos olvidar esto. Juro que no diré nada. Puedo regresar con mi familia en la capital. Nadie tiene que saber. Pero incluso mientras hablaba, sabía que era inútil. Don Baltazar negó con la cabeza, casi con pena. Y extrayó de su cinturón las mismas cadenas que aprisionaban a los demás. No, mi amor, susurró, y había algo obsceno en el modo en que pronunciaba esas palabras. Ahora que has visto, formas parte de esto. Eres una de ellos. Y voy a disfrutar mucho enseñando lo que realmente significa pertenecer a la hacienda San Jerónimo. El grito de Sofía resonó en las paredes de piedra, mezclándose con los gemidos apagados de los otros prisioneros, creando una sinfonía de horror que nadie en la casa principal admitiría haber escuchado. Mientras don Baltazar cerraba los grilletes alrededor de las muñecas de su esposa, los primeros rayos del sol iluminaban la hacienda con una belleza engañosa. Los trabajadores del campo comenzaban sus labores, los criados preparaban el desayuno, y la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero en el sótano de piedra, Sofía acababa de comprender que su vida anterior había terminado, y que lo que venía después sería peor que cualquier muerte que pudiera imaginar. Los primeros 3 meses fueron los más brutales. Sofía luchó contra sus cadenas hasta que sus muñecas sangraron y la infección las hinchó hasta el doble de su tamaño. Gritó hasta que su voz se convirtió en un graznido ronco.
Suplicó hasta que las palabras perdieran todo significado. Pero don Baltazar solo visitaba el sótano para observar su deterioro con la misma fascinación con que un coleccionista contempla una mariposa atravesada por un alfiler. La rutina en aquel infierno subterráneo era simple y devastadora. Una vez al día, generalmente al amanecer, uno de los criados más viejos, un hombre tuerto llamado Jacinto que había servido a la familia Ochoa durante décadas, bajaba con un tubo de agua turbia y trozos de pan duro. Los arrojaba al suelo sin mirar a los prisioneros a los ojos, y se marchaba en silencio, cerrando con lave tras de sí. El agua era apenas suficiente para mantenerlos con vida, y la comida estaba a menudo mojosa, pero era lo único que se interponía entre ellos y la muerte por inanición. Sofía aprendió rápidamente la jerarquía del sótano. La mujer joven que había visto el primer día se llamaba Lupe, y llevaba casi 2 años encerrada. Antes había sido una de las cocineras de la hacienda, hasta que cometió el error de rechazar los avances de don Baltazar. El hombre mayor era Tomás, un antiguo capataz que había descubierto las visitas nocturnas del patrón y amenazó con informar a las autoridades. Había otros, Rafael, un muchacho de 17 años que había sido hermoso hasta que las palizas y el hambre deformaron sus rasgos. María, una mujer de mediana edad que ya no hablaba, solo mecía su cuerpo encadenado adelante y atrás, tariendo una canción de cuna sin melodía. Las noches eran cuando el verdadero horror comenzaba. Don Baltazar descendía después de la medianoche, cuando la hacienda dormía y solo los grillos rompían el silencio. Traía consigo una lámpara de aceite y, a veces, instrumentos, no solo los de tortura física, latigos, hierros al rojo, pinzas, sino también los de humillación calculada. Obligaba a los prisioneros a realizar actos degradantes unos con otros mientras él observaba desde su silla de madera, tomando notas en un cuaderno de piel negra que guardaba celosamente. Su placer no venía del dolor en sí, sino del proceso de destrucción, de ver como personas decentes se convertían en animales asustados, dispuestos a cualquier cosa por un poco de agua limpia o una noche sin golpes. Sofía resistió al principio. Se negaba a participar en los juegos enfermos de su marido. Aceptaba los castigos con la mandíbula apretada y la mirada desafiante. Pero don Baltazar era paciente. Cuando los golpes no funcionaron, usó el hambre. Cuando el hambre no fue suficiente, usó a los otros prisioneros. Una noche encadenó a Lupe junto a Sofía y anunció que solo una de ellas recibiría agua al día siguiente. Debían decidir entre ellas cuál merecía sobrevivir. Ambas se negaron a elegir, así que ninguna recibió agua durante 3 días. Para el cuarto día, Sofía estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por un sorbo. El tiempo perdió significado en la oscuridad. No había ventanas, no había forma de distinguir el día de la noche salvo por las visitas de Jacinto y don Baltazar. Los prisioneros comenzaron a perder la cordura, cada uno a su manera. Rafael pasaba horas golpeando su cabeza contra las barras de su jaula, creando un ritmo monótono que enloqueció los demás. María dejó de comer por completo, y su cuerpo se consumió hasta que fue solo piel sobre huesos. Tomás desarrolló fibras que lo hacían delirar, y en sus delirios hablaba con personas muertas hacía décadas. Sofía sintió como su propia mente comenzaba a resquebrajarse. Empezó a tener alucinations, veía a su madre muerta caminando entre las jaulas, sentía arañas invisibles trepando por su piel, escuchaba voces susurrando secretos en un idioma que no existía. Lo más aterrador era que estos episodios traían un alivio extraño, una escapatoria momentánea de la realidad insoportable de su situación.
Comenzó a anhelar las alucinaciones, a provocarlas golpeando su cabeza contra el muro cuando la realidad se volvía demasiado clara. Pero don Baltazar no permitía escapatorias fáciles. Cuando notó que Sofía estaba perdiendo el contacto con la realidad, cambió de táctica. Comenzó a traer libros, novelas románticas que ella había amado en su vida anterior, y la leía paseas en voz alta mientras los otros prisioneros comían de hambre. Lo describía en detalle las fiestas que se celebraban arriba, en la casa principal, donde su ausencia había sido explicada como una enfermedad nerviosa que requería tratamiento en Europa. Nadie había preguntado demasiado. Las esposas de los hombres poderosos desaparecen a menudo por razones médicas, y la sociedad había aprendido a no hacer preguntas incómodas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Lo susurró don Baltazar una noche, acercando su rostro al de ella hasta que Sofía pudo oler el brandy en su aliento. Que nadie te busca. Tu familia aceptó mi explicación sin dudar. La sociedad de Cartagena me compadece por tener una esposa tan frágil. Puedo mantenerte aquí para siempre, y el mundo seguirá girando sin ti. Sofía quiso escupirlo, pero su boca estaba demasiado seca. Solo pudo mirarlo con un odio que había reemplazado todo lo demás en su corazón. El primer año se convirtió en dos, luego en tres. Los prisioneros morían y eran reemplazados. María finalmente sucumbió a la inanición, y su cuerpo fue arrastrado escaleras arriba envuelto en una lona. Rafael se colgó con sus propias cadenas una noche, y su cuerpo permaneció colgando durante 2 días antes de que don Baltazar ordenara que lo bajaran. Cada muerte era un recordatorio de que la única salida era el final absoluto. Y aún así, algo en Sofía se negaba a rendirse completamente. Fue durante el tercer año cuando algo cambió. Un nuevo prisionero fue traído al sótano, un joven llamado Diego, hijo de un comerciante que había acusado públicamente a don Baltazar de fraude. A diferencia de los otros, Diego aún conservaba su espíritu intacto. Susurraba planes de escape, hablaba de amigos en el ejército que lo buscarían, mantenía viva una chispa de esperanza que Sofía creía extinguida. Y aunque ella sabía que esa esperanza era ilusoria, comenzó a aferrarse a ella como un náufrago a un madero flotante. Una noche, después de una sesión particularmente brutal en la que don Baltazar había obligado a todos a presenciar como marcaba con hierro candente el rostro de Lupe, Diego logró susurrar a Sofía. Los gritos se escuchan afuera. He oído a Jacinto comentar que los vecinos empiezan a preguntar. No puede mantener esto oculto para siempre. Sofía sintió algo que no había sentido en años, una pequeña chispa de lo que podría haber sido esperanza, o quizás solo la última llamarada antes de que la oscuridad la consumiera por completo. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en el suelo húmedo, escuchó pasos descendiendo las escaleras. No eran los de don Baltazar. Eran múltiples, apresurados. Y por primera vez en 3 años, escuchó voces nuevas pronunciando palabras que sonaban a autoridad oficial. Las puertas del infierno estaban a punto de abrirse, pero nadie estaba preparado para lo que revelarían. Las autoridades irrumpieron en el sótano con antorchas en alto y pañuelos cubriendo sus rostros contra el hedor. El alcalde de Cartagena, don Rodrigo Santana, había cedido finalmente la prisión de varios hacendados vecinos que ya no podían ignorar los gritos nocturnos que atravesaban el valle. Durante meses las quejas se habían acumulado, trabajadores que juraban escuchar lamentos de mujer, viajeros que desviaban sus rutas para evitar pasar cerca de San Jerónimo después del anochecer. Incluso el cura párroco había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la ausencia prolongada de Dona Sofía en misa. Lo que encontraron superó sus peores imaginaciones.
Cis cuerpos humanos apenas reconocibles como tales, encadenados en conditions que ningún animal merecía. El médico que acompañaba las autoridades vomitó al ver las heridas infectadas, los huesos rotos que nunca habían sido atendidos, las marcas de tortura sistemática que cubrían cada centímetro de piel expuesta. Pero fue el reconocer a Sofía cuando el horror alcanzó dimensions que ningún informe oficial podría capturar adecuadamente. Ella no era la joven hermosa que había llegado a Cartagena 3 años atrás. Su cabello, antes negro y lustroso, había encanecido por completo y caía en mechas irregulares donde se lo había arrancado en ataques de locura. Su cuerpo estaba consumido hasta los huesos, y su piel mostraba capas de cicatrices superpuestas que hablaban de años de sufrimiento sostenido. Pero era su mirada lo que más perturbaba, vacía de toda humanidad, como si lo que fuera que había sido Sofía Mendoza de Ochoa hubiera sido vaciado hace mucho tiempo, dejando solo una casquera que respiraba por inercia. Don Baltazar fue arrestado sin resistencia. De hecho, parecía casi complacido por la interrupción. Cuando los guardias lo esposaron, sonrió a los presentes y preguntó en voz alta: ¿Qué le he violado exactamente, caballeros? Esta es mi propiedad. Estos son mis empleados. Mi esposa firmó un contrato matrimonial que me otorga plenos derechos sobre su persona. Sus palabras helaron la sangre de todos los presentes, porque en la brutalidad de su lógica había una verdad incómoda que la sociedad mexicana de 1858 no estaba lista para enfrentar. El juicio que siguió se convirtió en una farsa grotesca. Don Baltazar contrató a los mejores abogados de Monterrey, hombres elegantes que argumentaron con sofismas legales que técnicamente un hombre tenía derecho a disciplinar a su esposa y a sus empleados como considerara necesario. Citaron leyes coloniales españolas nunca derogadas, precedentes de casos similares donde los hacendados habían sido absueltos, testimonios de doctores que hablaban de la histeria femenina como enfermedad que requería tratamientos severos. La defensa no negó los hechos, era imposible negarlos con sus testigos vivos y las marcas físicas evidentes, pero argumentó que no constituyen crimen según la legislación vigente. La fiscalía luchó desesperadamente por conseguir una condena. Presentaron los testimonios de los sobrevivientes, aunque solo Diego y Tomás pudieron hablar coherentemente. Los demás estaban demasiado traumatizados para formar oraciones completas. Mostraron fotografías de las heridas, descripciones médicas de las torturas infligidas, el diario de piel negra donde Don Baltazar había documentado meticulosamente cada sesión con notas clínicas que revelaban una mente no solo cruel, sino metódicamente perversa. El fiscal, un joven idealista llamado Ernesto Campos, hizo un alegato final apasionado sobre la dignidad humana y los límites de la autoridad patriarcal. Pero el juez, Don Severo Maldonado, un hombre de 60 años que debía favores políticos a la familia Ochoa, no estaba dispuesto a sentar un precedente peligroso. En su sentencia, reconoció que los métodos de Don Baltazar habían sido excesivos y lamentables, pero argumentó que no existía en el Código Legal Mexicano un marco claro para procesar a un hombre por maltratar a su propia esposa y empleados dentro de su propiedad privada. Lo condenó a 5 años de prisión por conducta inmoral y confiscó la hacienda San Jerónimo para pagar las restituciones a las familias de las víctimas. La sentencia provocó un escándalo que dividió a Cartagena. Los liberals y algunos intelectuales de la capital organizaron protestas, escribieron editoriales INF. Llamadas sobre la necesidad de reformar las leyes patriarcales, recaudaron fondos para los sobrevivientes. Pero los conservadores y los terratenientes cerraron filas. Argumentaban que se permite procesar a Don Baltazar por ejercer autoridad en su hogar, pronto ningún hombre podría disciplinar a su familia o trabajadores sin temer al encarcelamiento. La Iglesia guardó un silencio incómodo,
limitándose declaraciones vagas sobre el perdón cristiano y la redención posible de todos los pecadores. Sofía fue internada en un convento en Monterrey, donde las hermanas de la caridad intentaron devolver algo de su humanidad destruida. Pasaba los días sentada junto a una ventana, mirando sin ver el jardín exterior. No hablaba, no comía menos que la alimentaron a la fuerza, no mostraba ninguna reacción ante los intentos de las mañas de consolarla o rezar con ella. Los médicos que la examinaron coincidieron en que su mente se había roto de formas irreparables, que lo que quedaba de Sofía Mendoza era solo un cascarón habitado por recuerdos demasiado terribles para procesarse. Diego, el joven comerciante que había mantenido viva la chispa de resistencia, murió 3 meses después de ser liberado. Oficialmente la causa fue pneumonia, pero quienes lo vieron en sus últimas semanas sabían que simplemente había dejado de luchar por seguir viviendo. Tomás desapareció. Algunos dijeron que había emigrado al norte, otros que se había suicidado. Lupe, la antigua cocinera, fue acogida por parientes lejanos en Jalisco, pero las cartas que enviaba hablaban de pesadillas constantes y una incapacidad total para confiar en otros seres humanos. Don Baltazar cumplió apenas 18 meses de su sentencia. Su familia pagó discretamente ciertas multas administrativas, y un día simplemente salió de la prisión de Monterrey como un hombre libre. No regresó a Cartagena. La hacienda había sido vendida a una familia de inversionistas extranjeros. Pero se estableció en Veracruz, donde sus conexiones y riqueza, aún intacta, le permitieron reiniciar una vida respetable. Algunos rumores hablaban de que había adquirido otra propiedad rural, que contrataba trabajadores con particular discreción, que evitaba las reuniones sociales pero recibía visitas nocturnas de desconocidos que llegaban en carruajes sin marcas. La hacienda San Jerónimo fue abandonada después de que los primeros compradores extranjeros intentaron habitarla y huyeron despavoridos después de 2 semanas. Afirmaban escuchar gritos que no podían tener origen humano, ver sombras moviéndose en los corredores desiertos, sentir presencias que los seguían con intención malévola. El edificio de piedra donde habían ocurrido los horrores fue sellado con ladrillos y concreto, pero los vecinos juraban que aún podían escuchar sonidos provenientes de su interior en las noches sin luna. El padre Domingo, quien había conocido a Sofía cuando era una novia radiante, visitó el convento regularmente durante los siguientes 5 años. Rezaba junto a ella, lo leía salmos, intentaba alcanzar cualquier parte de su espíritu que pudiera seguir consciente tras las murallas de su trauma. Una tarde de invierno, mientras el sol se ponía teniendo las nubes de rojo sangre, Sofía finalmente habló. Sus labios se movieron lentamente, formando palabras que el sacerdote tuvo que inclinarse para escuchar. Él sonría, susurró con voz quebrada. Cuando lo arrestaron, cuando lo juzgaron, cuando lo sentenciaron, sonría porque sabía que ganaría. Porque siempre ganan, padre. Los hombres como él siempre ganan. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Y nosotros seguiremos gritando en la oscuridad para siempre, porque nadie realmente quiere escuchar. Fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. Esa noche, Sofía Mendoza de Ochoa murió en su sueño. Los médicos dijeron que fue un fallo cardíaco, pero las hermanas que prepararon su cuerpo notaron algo extraño. Sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que tuvieron que romper los dedos para alzarlas. Y en sus palmas encontraron marcas profundas donde las uñas se habían clavado, como si en sus últimos momentos hubiera estado luchando contra un enemigo invisible. Pasaron 10 años desde el juicio que escandalizó a Cartagena. El México de 1868 era un país transformado por guerras y reformas,
donde las viejas estructuras coloniales comienzan a desmoronarse bajo el peso de nuevas ideas sobre justicia y derechos humanos. Pero la hacienda San Jerónimo permanecía como un monumento a la impunidad, un recordatorio físico de que algunos horrores eran demasiado grandes para ser digeridos por la conciencia colectiva. El edificio de piedra había adquirido reputación de estar maldito. Los campesinos se persignaban al pasar cerca, y los niños del pueblo compartían historias escalofriantes sobre la dama que lloraba en las noches de viento. Pero estas no eran leyendas inventadas. Los gritos eran reales, documentados por decenas de testigos a lo largo de los años. No importaba cuántas veces las autoridades inspeccionaron el lugar, encontrándolo cada vez celado y vacío. Los sonidos continuaban, lamentos femeninos que se extendían desde el atardecer hasta el amanecer, tan penetrantes que podían escucharse hasta en el pueblo, a kilómetros de distancia. Don Baltazar Ochoa murió en 1867, a los 54 años. Oficialmente fue un ataque al corazón, pero quienes lo vieron en sus últimas semanas hablaban de un hombre consumido por terrores que no podía nombrar. Su familia organizó un funeral discreto en Veracruz, y su tumba, una simple lápida sin adornos en el cementerio municipal, fue profanada repetidamente por personas anónimas que dejaban mensajes amenazadores y excrementos de animal sobre la piedra. Eventualmente su familia pagó para que sus restos fueran exhumados y cremados, dispersando las cenizas en el mar sin ceremonia. Pero la muerte de Don Baltazar no trajo paz a San Jerónimo. Si acaso, los fenómenos se intensificaron. En 1869, un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho de la capital, inspirados por las nuevas corrientes del pensamiento liberal, decidió investigar el caso como parte de un proyecto sobre reformas legales necesarias. Pasaron 3 noches en la hacienda abandonada, documentando todo lo que experimentaron. Sus reports, preservados en los archivos de la Universidad de México, describen experiencias que desafían explicaciones racionales, voces que susurban en habitaciones vacías, puertas que se abrían y cerraban sin viento, una presencia opresiva que hacía difícil respirar en ciertas áreas de la casa. Pero lo más perturbador eran los gritos. Comenzaban siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada, y continuaban hasta el amanecer. No eran constantes. Había patrones, ritmos, como si múltiples voces se turnaran en un coro infernal de sufrimiento. Los estudiantes intentaron localizar el origen acústico, pero el sonido parecía emanar de las paredes mismas, del suelo, del aire. Uno de los estudiantes, un joven llamado Alberto Fuentes, quedó tan afectado por la experiencia que abandonó sus estudios de Derecho y se hizo periodista dedicado exclusivamente a documentar casos de injusticia. Durante los siguientes 30 años escribió más de 50 artículos sobre el caso Ochoa, entrevistando a cada persona que había tenido alguna conexión con los eventos. Su archivo personal, donado eventualmente a la Biblioteca Nacional, contiene testimonios que pintan un cuadro de horror sistemático que ningún tribunal había estado dispuesto a reconocer completamente. Fuentes descubrió detalles que no habían salido a la luz durante el juicio. Don Baltazar no había sido el único involucrado. Había una red de terratenientes y funcionarios que compartían sus aficiones. Existen otras haciendas con sótanos similares, otras familias respetables que escondían aberraciones comparables. El caso de San Jerónimo no era una anomalía, sino un ejemplo de un sistema de abuso que permeaba toda la estructura social. Pero cuando Fuentes intentó publicar estas revelaciones en los periódicos principales, se encontró con puertas cerradas y amenazas veladas. Algunas familias poderosas seguían vivas, y algunos crímenes eran demasiado convenientes de mantener enterrados. La hacienda San Jerónimo fue finalmente demolida en 1885,
después de que un incendio de origen desconocido consumiera gran parte de la estructura principal. Las autoridades locales decidieron que era más seguro erasar lo que quedaba y convertir el terreno en área de pastorio comunal. Durante la demolición, los trabajadores encontraron algo que no había sido documentado en las investigaciones previas. Bajo el edificio de piedra había otro nivel, un segundo sótano excavado en la roca viva, con celdas adicionales y restos humanos que nunca habían sido contabilizados. El número de víctimas de Don Baltazar se duplicó con este descubrimiento, pero para entonces la mayoría de las familias afectadas habían muerto o dispersado, y no hubo un preciso judicial complementario. Los usos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Cartagena, sin nombres ni marcas individuals. El padre Domingo, ya anciano y cercano a su propia muerte, ofició una misa sencilla. En su familia habló sobre el perdón, sobre la necesidad de dejar ir el pasado, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Porque como perdonar cuando la justicia nunca había sido servida? Como dejar ir cuando las víctimas nunca habían recibido reconocimiento real de su sufrimiento? Los años pasaron y el siglo cambió. México atravesó revoluciones y transformations, y la historia de San Jerónimo se convirtió en una leyenda urbana, una historia de terror que los abuelos contaban a los nietos para mantenerlos alejados de lugares peligrosos. Los detalles se distorsionaron con el tiempo. Se añadieron elementos sobrenaturales, se perdió la esencia histórica real bajo capas de embellecimiento folclórico. Para 1950, pocos recordaban que había sido un caso real, con víctimas reales y un perpetrador que había vivido casi impune. Pero algo permanecía. El terreno donde alguna vez estuvo la hacienda nunca prosperó. El pasto crecía escaso y amarillento, ningún animal pastaba allí voluntariamente. Y los campesinos que intentaron cultivar encontraron que nada germinaba en aquella tierra. Era como si el suelo mismo hubiera sido envenenado por los horrores que presenció, como si la tierra se negara a sostener vida después de haber sido testigo de tanta muerte. En las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el norte, los habitantes de Cartagena, aquellos los suficientemente viejos para recordar las historias o los suficientemente sensibles para percibir ecos del pasado, escuchan los gritos. No son tan fuertes como antes, no tan constantes, pero están ahí, un lamento lejano que se mezcla con el viento, una súplica que nunca fue respondida en vida y que continúa resonando décadas después de que las voces originales se silenciaron. Un historiador moderno, investigando para una tesis sobre injusticias del siglo XIX, visitó el sitio en 2010. Equipado con grabadoras digitales y escepticismo académico, pasó una noche en el área. Su equipo captó frecuencias inusuales, voces que el análisis acústico determinó como humanas múltiples superpuestas, aunque no había nadie más presente. El historiador escribió en su diario. He intentado racionalizar lo que experiment como fenómenos naturales, ecos acústicos extraños, mi propia sugestión psicológica. Pero hay algo en ese lugar que resiste la explicación racional. Y es como si el dolor hubiera quedado grabado en el espacio mismo, reproduciéndose eternamente para cualquiera dispuesto a escuchar. La pregunta que persiste no es si los gritos son reales. Demasiados testigos confiables a lo largo de demasiados años los han confirmado. La pregunta es, ¿por qué continúan? ¿Es la tierra misma la que recuerda? Son las víctimas cuya justicia fue negada, atrapadas en un ciclo de sufrimiento porque la sociedad se negó a reconocer completamente su humanidad? ¿O es algo más simple y más terrible, un recordatorio de que el horror que los humanos son capaces de infligir unos a otros de marcas que ningún tiempo puede borrar? En el cementerio de Cartagena,
La tumba de Sofía Mendoza es visitada ocasionalmente por académicos y curiosos que conocen la historia real. Alguien, nadie sabe quién, deja flores frescas cada aniversario de su muerte. La inscripción en su lápida es simple. Sofía Mendoza de Ochoa, 1832–1858. Descansa en paz. Pero quienes conocen la historia completa saben que la paz le fue negada en vida, y que quizás, en algún sentido que traición nuestra comprensión, les sigue siendo negada. La hacienda San Jerónimo ya no existe, salvo en documentos y fotografías amarillentas. Don Baltazar Ochoa es solo un nombre en archivos judiciales que pocos consultan. Las víctimas son anónimas, reducidas a números en informes oficiales. Pero los gritos permanecen. No como fantasmas o superstición, sino como algo más fundamental, la memoria física del sufrimiento, el testimonio eterno de que algunos crímenes son tan grandes que la tierra misma se niega a olvidarlos. Y en las noches sin luna, cuando el viento del desierto sopla a través del valle de Cartagena, si escuchas con atención, todavía puedes oírlos. Gritos que comenzaron en 1855 y que, de alguna forma incomprensible y terrible, nunca han dejado de sonar realmente. Porque hay horrors que el tiempo no puede curar, injusticias que ninguna tumba puede enterrar, y voces que se niegan a ser silenciadas incluso después de que los cuerpos que las produjeron se hayan convertido en polvo. La historia de San Jerónimo no tiene final feliz. No tiene redención. No tiene justicia satisfactoria. Tiene solo una verdad brutal, que la capacidad humana para la crueldad puede superar cualquier límite que la moralidad o la ley intenten imponer, y que a veces el único testigo que permanece es el eco interminable del sufrimiento, resonando a través de los años, esperando a que alguien finalmente escuche realmente, entienda completamente, y se niega permitir que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Los gritos de San Jerónimo continúan, y continuarán, hasta que la humanidad finalmente aprenda la lección que esas voces desesperadas intentaron enseñar desde hace más de un siglo. Que el silencio ante el horror es complicidad. Que la justicia negada es un veneno que contamina generaciones. Y que olvidar es permitir que la historia se repita bajo nuevos nombres, en nuevos lugares.